Thank you. I think the ones who will be on stage are also people who featured in the film, and they don't quite need any introduction, but I'll do it nonetheless. Tara Rao is an active member of Iddelu Karnataka. She started out as an architect, but quickly shifted her focus using her design to drive action in rural development, environment, and human rights. She's worked with big names like Amnesty, Greenpeace, and World Wildlife Fund. Tara has also helped get Gigaton, I hope I'm getting that right, Gigaton Challenge off the ground, which is a global team-based company focused on climate change. You all saw Tara on screen. Next is Mallige, and she's also somebody who's very familiar to all of us who've been in Bangalore. She's somebody who features in so many protests for many years now. She's been deeply involved in the fight for land and housing rights of rural and urban poor, working alongside students, youth, and women. She's been part of Iddelu Karnataka for many, many years, and I'm looking forward to what she has to say. We were also hoping to have Mr. Noor Sridhar. He couldn't come here because he's in Delhi as part of something else, but we're very happy to have Mr. Yusuf Kani. He's the Secretary of Jamaat-e-Islami Hind Karnataka. He holds an MA in Urdu and is a former student leader, and he serves as the joint convener of Karnataka Muslim Mutahida Mahas, right? Thank you so much. It'll just be a couple of minutes. We will just set up for the conversation. The lone man on the panel. I was just telling her while I was watching the movie, it was such an emotional roller coaster. I was tearing up one moment, the next moment I was laughing. I don't think you could have portrayed resistance against hate in a more beautiful manner. So I want to congratulate you, and I hope that more and more people come and watch this. Thank you. Thanks so much. You know, I just want to say, in my job, every single day we look for hope, and it's very hard to come by sometimes. It's so bleak on most days, but when you see the kind of work that Iddelu did, and they continue to do, it gives us the hope, the strength to continue questioning those in power, because even in the journalistic community, those who question power, it's a very, very small group of people. So I hope this is a collaborative effort. All of us continue to push back as much as we can, and our work will never stop with just one election, two elections. It's something that we continue, even if we don't see the results immediately. I want to ask you why you chose this topic. How difficult was it, and how long did it take to even put this together? I did a bit in the introduction. I did introduce and I did mention that I had heard of Delu's work in the 2023 election. Tara is a good friend of mine, so we spoke at length at various points, and I was really impressed that, like I had mentioned earlier, that it's just a loose coalition of people, yet, when I was there was a simplicity in thought, and kind of a very strategized and a clear way of going ahead. Like they had a very simple thing that first we just target the secular votes and make sure that those voters voted. So they were not looking at the entire canvas. And of course, so as I had said earlier, that you began with this whole thing of feeling despondent and depressed about the state of politics. But when I traveled with people of Iddelu Karnataka, the members, I was it was such a heartwarming experience to see a lot of them are social activists, to see their connect on the ground, to see their connect with the people, to
not only understand but completely empathize with what they're going through. So it was a very, very positive experience for me, you know. So not only do you, when you make a film, not only do you kind of learn and, you know, while you're documenting, but you also kind of grow with the film in terms of, you know, your idea. So I didn't expect this experience, but it was very, very heartwarming. One thing that was striking for me is how you portrayed women. And I was so happy to see so many women on screen. And they speak with such clarity, right? Was that deliberate or it was a happy coincidence? No, it was deliberate, because as a woman filmmaker, I feel that wherever I can, whatever happens, even if it's like a panel, we have to have women. And, you know, I just, like I had said earlier, is that women's voices are so interesting because they're so connected to the real everyday issues of struggles of survival, livelihood, you know, income, children, bringing up children, sending children to schools. So I just find that very focused, and you know, they don't get swayed by the larger rhetoric, which men do. You know, at rallies we saw men. So actually, at one of the BJP rallies, I kind of removed it. But when you asked, what do you think your candidate has done? And he didn't really know what to say, you know. So he was just there to support his candidate, who's the BJP. So, yeah. No, I agree with you. Many times when we're on the ground reporting, we do see that caste is something that appeal to men, or how their friends are voting, or how powerful an orator somebody is. But women vote based on something more personal, more intimate. Yeah. Who can make my life better? Who can make my struggle a little less difficult? But how difficult is it to get them to talk about these issues on a day-to-day basis? Because especially in rural parts, Mallika, if you can take this. In rural parts, there is a dichotomy, you see. Women are very feisty, which is so beautiful. But somewhere they are caught up in the everyday, you know, just that survival instinct. Is that something that has been a problem for you, or that has been a motivator? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್, ನೀದರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್. ದೇ ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ದೇ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವೇ, ಆದರೆ ದೇ ವರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳುವಳಿಗಳು. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ದ ನೇಮ್ ಸಂಗಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರ ತುಂಬ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಎರಡು ವಿಚಾರ. ಮೊದಲನೇದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಂಬರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಸಂಗಮ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಿವರ್. ಐ ಮೀನ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್. ಒಂದು ಸಂಗಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೀದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಿ ಸರ್, ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years ಇನ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಬೀದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ, ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್, ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಘ, ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ DSS, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಾಯಚೂರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಾಸವಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುನರ್ಚಿತ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ PUCL. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ, ಗೀತಾ ಮೆನನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಸಂಗಮ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಂಗಮದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗುವಂಥ ಧ್ವನಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿಗಳು, ಆರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಪೀಪಲ್, ದಲಿತ್ ಆರ್ ಯೂತ್, ಅದನ್ನು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುನಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಅವರು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಆಗುವ ಅಥವಾ
ತುಂಬ ಮೌನವಾಗಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಇದನ್ನು ಅವರು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅದು ತುಂಬ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಾವು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಗಂಡಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಅಂತ, ಅದೇ ಗಂಡಸರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತೇಳಿ. ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ, ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅದೇನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಾಗತ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಕೆ ಅವನದೇನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೇನವ ಅಂತ. ಈ ಥರದ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಈ ಸಲ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನಂತೂ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. 2000 ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ಸೊ ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಸವಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಇದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾದಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Tara, when I was on ground during especially hijab protests, one thing that I saw missing was the opposition didn't come from Congress workers as much. It was the civil society that pushed back BJP. While, yes, in the assembly, on television, it perhaps was Congress that was in opposition at the time. On ground, I think it was purely a civil society movement that pushed back BJP. Did you at any point feel the need to go, this is not ahead of the election, I'm saying while you guys were on ground at the time, did you feel the need to also tap into the network that political parties at the time, even JDS was in opposition? Did you feel that at all? Is this on? I'm not sure. Is it? Yeah. Can you hear me? No. I don't think so. No, it's on. It is? Okay. I don't find I don't it think it's on. as- Doesn't seem to be. maybe this one. Okay. I just want to take a step back. So I think the dynamics of this movement is right from the beginning, from the 5th of March 2023, was how the argument was put down for all of us to come together, which is that if we are united, if we have one goal, we need to lead this change. We need to possibly coordinate with the political parties because they are part of the process. But somewhere and you know, in 2023, it wasn't, we were trying to win the election and change the mood. But when it came to 2024, because it had also, because the context is wider, you know, we were now a 24-state network, and we were also working in Karnataka. So the idea of we being present was very important. Any issue, it was there, what is the relevance had to be established by the people of this country, not political speak.
there is no need for political speak. We should inform political speak was the agenda. So, I mean, that whole thing about hijab and, the reservation, you must remember that there is a history to that in 2023, when they said 4%, away with the 4% for Muslims, not one Muslim came out. Because why? And this is important, is how do we fight this fight? Is that sometimes you don't need to do certain things because you go and play in their playground, and you shouldn't. Ask them to come and play in yours. And this is the game. And having said that, we don't get it right, huh? We're not here as, heroes or anything. We are constantly trying and testing and going forward. We keep saying, "Urte, urte, urna sikho." So, if it is the hijab, I mean, we have to find ourselves there. Whether the political parties come or not, whether they have an argument or not, I mean, we'd like them to be there. But we can't depend on them. I have to be honest. We are very glad when they're there. But we can't depend on them. And I don't think we should, that's not the way to run a democracy. We have to run the democracy, and so we need to be at the forefront. Before I go to Kanisa, just an additional question. As far as setting the narrative is concerned, I think that is what in the last, now 11 years, that's what the BJP has done successfully, even if they haven't done anything else, right? They've set the narrative across. Of course, media is to be blamed for it, largely. Is that something that you managed to take hold of, the narrative? Is that in itself a huge victory for you? I would say it's part of the victory. It is a very significant part. Because while the Edelu approach is, don't go spreading yourself thin. Even in the critical constituencies based on data and, whatever the ground reality is, you are actually targeting certain communities, neighborhoods, and so on. Because okay, we need to flip this vote. Or we know these people are sitting on the fence, but they will flip. So that's when the narrative comes in. So, I think there was a line in the film, first local issues, then state, then national. Because it is important that we are always saying be focused and systematic. Because we can't afford to be anything else, and we are not a political party. I'm not saying that for a good or bad reason. I'm just saying that we are different. We're trying to congregate with a very different energy, with a very different agenda, because there is a long term which is about democracy, and that energy we found during 2 elections. That is very true. One thing we've seen when 100-odd organizations come together, all of them have worked in different fields, but there's something that there is a common thread. Was it at any point difficult to bring them all together? Were there issues on which certain groups didn't agree with each other? Because there are farmer groups, women groups. It sounds. जी, बहुत शुक्रिया. मैं हिंदी में बात करता हूँ. एक तो सुनंदा जी को हम सब की जानिब से मुबारकबाद आपको. आपने संगम और यहाँ भी संगम आपने जमा किया है सबको भी. बहुत बहुत शुक्रिया. और एक पूरे देश में वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात चलती है. वो देश में कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन यद्देलू कर्नाटका में आप देख रहे हैं यहाँ पे. जी, बात सही है. मैं 2-3 बातें बता देता हूँ आपको. एक तो सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, कर्नाटका ने उसे बदल दिया. लोग ये समझते हैं सिविल सोसाइटी से मुराद कि कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्रोटेस्ट करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक कोई रेजोल्यूशन पास करो और एक मेमोरेंडम पेश करो, है ना. यही तो होता सिविल सोसाइटी, ऐसा ही समझते हैं लोग. लेकिन कर्नाटक ने सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसे बदल दिया. हमें समझते हैं कि
जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल है तो वो सिविल सोसाइटी से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी अगर फील्ड में जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो वो देश को बदल सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि गांधी जी के बारे में सोच सकते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में सोचिए आप, और लोग जिन लोगों ने भी मुल्क की फ्रीडम के लिए फाइट किया है, उनका पहले क्या था, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग थे, उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। लेकिन जब पब्लिक के बीच में वो लोग गए और लोगों को समझाया कि देश को आज़ाद होना कितना ज़रूरी है, फिर उन्होंने फाइट किया और आखिरकार हमारा देश आज़ाद हो गया। हम ये समझते हैं कि अगर जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजियस से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोग, अगर हम उनको फील्ड में लाते हैं, काम पर लगा देते हैं, तो फिर उनको बड़ी कामयाबी उन लोगों को मिल सकती है। और उसका सबसे एक अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं कि कर्नाटक है। अब हमने, आपको मालूम है कि कर्नाटक में 2023 में जो हमने काम का आगाज़ किया था, हम सब ने मिलकर के काम शुरू किया था। कितने लोग थे हम पहले? हम सिर्फ बैठे 5 लोग, है ना, ये तो बात है, सिर्फ 5 लोग बैठे हम। हाँ, सिर्फ 5 ऑर्गेनाइजेशंस, हम जो फर्स्ट हमने बैठा, हमने कहा कि कर्नाटक के वातावरण को बदल देंगे, कर्नाटक की सरकार को हम बदल देंगे, और बदलने के लिए बहुत ज़्यादा पावर हमारे पास है, क्योंकि हम सिविल सोसाइटीज़ हैं। अब जब हम लोग पूरे सिविल सोसाइटी से जब मिलना हमने शुरू किया, तब हमें बात समझ में आई कि सिविल सोसाइटीज़ में सोचने वाले, डिफरेंट टाइप के सोचने वाले लोग हैं, उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। एक ग्रुप ये समझता था कि कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ है, और एक ग्रुप ये समझता था कांग्रेस भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, ये दोनों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। और एक ग्रुप ये समझता था कि हमारा अलग से कोई पार्टी होना चाहिए, हम मिलके करें, इस तरह से कुछ कोशिश करें। तो ये सिविल सोसाइटी को 1 पॉइंट पर लाने के लिए हम लोगों को 6 महीने तक काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हमने काम किया उस पर। इस 6 मंथ के अंदर डिफरेंट जो सोचने वाले लोग थे, अलग अलग सोचने का जो एंगल था, उसे हमने बदलने में बहुत कोशिश की और कामयाबी मिल गई। हमने एक बात पर, यानी 112 ऑर्गेनाइजेशंस को एक पॉइंट पे, एक बात पर हमने उनको ये लाया कि जो बीजेपी को हराएगा उसे हम वोट करेंगे, जो भी हराएगा बीजेपी को हम उसे वोट करेंगे। अब बीजेपी को क्यों हराना चाहिए? हम तो बोले कि जो संविधान का विरोधी हो वो हमारा विरोधी है, जो देश के अंदर शांति सौहार्द का वातावरण के लिए काम ना करे तो हम कैसे इस तरह से करेंगे। तो लिहाजा हमने ये जो किया है, सिविल सोसाइटी को एकजुट करने में, एक पॉइंट पर लाने के लिए, एक काम के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए, ये सारे लोगों ने जो मिल करके काम किया था, उसमें हम समझते हैं कि बड़ी कामयाबी हम लोगों को मिली है। लेकिन ये भी है कि सिविल सोसाइटी को एक पॉइंट, एक ही नुक्ते पर लाना, एक पॉइंट पर लाना, ये बहुत मुश्किल काम तो भी है। आपको मालूम है कि इलेक्शन 23 और इलेक्शन 24, वो दोनों इलेक्शन होने के बावजूद, गुजरने के बावजूद, अभी भी 112 ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस अब हमारे करीब में आए हुए हैं और हमसे जुड़ करके वो काम करना चाहते हैं। फिर और कोई बात हो तो हम करेंगे इस तरह से। If anybody needs translation for either Kannada or Hindi, I think Malige summarized what she said in English anyway. Okay. Anybody needs translation? We're good to go? Okay. But there's also one important problem that we face today, misinformation. है ना? Because from the man on top, the quote-unquote, the most powerful man in India, is also somebody who spreads the most misinformation ahead of elections. So when you're on ground, how do you, is that something that you do consciously, that you bust misinformation, tell people what they're hearing, what is the reality, and spread awareness, because that's a very important point in getting people to be political, isn't it? थोड़ा मुझे, मैं नहीं समझ सका, मैं थोड़ी बात। I'll come back. Do you, either of you want to take that? नहीं, मुझे थोड़ा आप उसे, मैं ये बोल रही थी कि जब इतना फेक न्यूज़ फैलता है, जो ऊपर जो टॉप में आदमी जो बैठा है, उनके थ्रू ही इतना मिसइन्फॉर्मेशन, forgive my Hindi, it's a South Indian Hindi. तो जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं आप,
तो ये मुद्दा लेके जाते हैं क्या कि हमको पहले अवेयरनेस स्प्रेड करना है लोगों में और उनको समझाना है कि ये जो आप सुन रही है ये गलत है, ये सही है, वो है क्या? बात तो सही है, समाज उसकी ज़्यादा सुनता है जो उसके करीब है। कोई भी समाज उसकी ज़्यादा सुनता है जो उसके करीब में है। हम ऐसा मानते हैं कि फेक न्यूज़ तो बहुत उस वक्त तो बहुत था प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम समाज के बीच थे और समाज के करीब थे और समाज का सुन रहे थे और समाज को सुना रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, जिसके लिए समाज पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अभी मल्लिके मैडम ने अभी एक बात आपने कही ना, इसी तरह से बात है। तो लोगों के बीच में जब हम रहते हैं तो लोग हमारी बात सुनते हैं। अब आप ज़रा थोड़ी आप सोचकर देखिए, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक के बीच में है, लोग ये नहीं देखता है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि पब्लिक में बीच में है इसलिए वो वोट करता है। हमने सेकुलर पार्टियों से ये कहा, खासकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी से, कि तुम पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। अभी भी प्रॉब्लम उसका वही है। तो सिविल सोसाइटीज़ क्योंकि पब्लिक के बीच में थे, बहुत सारे फेक न्यूज़ आम हो रही थी, लेकिन हम बीच में रहने की वजह से लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना, हमारी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो जो लोग कह रहे थे उसके भी सुना, लेकिन चूंकि हम पब्लिक में ठहर करके जिन बातों को कह रहे थे, देश है, संविधान है, शांति वातावरण है, मिलजुल कर रहना है, साथ पे रहना है, और हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं समाज के अंदर, इन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा, ये डिस्कशन जब हमने पब्लिक से किया तो पब्लिक ने माना कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। हमारा मानना ये है कि पब्लिक में बीच में अगर रहते हैं तो किसी और की बात नहीं चलेगी। ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ Yes, ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ please. ದಿಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಕಾಂತ್ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಮು, ರಾಜಕ್ಕ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಇದೆ. ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿ ವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಥಾಟ್ ನೀದರ್ BJP ನಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾರ್ JDS ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀ ಸ್ಟೂಡ್ ಫ್ರಮ್ BSP, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರು, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ a big thing in the lives of a oppressed community, this one, ಆ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ವಿ ನೋ ಹೌ ದ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವೇನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಏನಂದರೆ, ದೇ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ದೇ ನೋ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ದ ಹಾರ್ಡ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸಮ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರವರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. This was very clear. We did not need to tell them that this is misinformation and this is the right information. And there is something that is called the wisdom of the people. And we have learned, we have benefited out of it a lot. And then there was definitely another effort where another section of the society which is actually affected by the misinformation which is spread. And there we needed to do something. Adu narrative ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಾರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಸ್ an important tool that we tried to make maximum utilization of, where we tried to actually reach out to the people. Apart from what Kanni sir said, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಮಣಿಕಂಠ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ and the notorious element in Kalburgi stood against the ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅವರೇನು, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ಇದೇನು, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ TV ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಬಂತು. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 o'clock ವಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.
And by 3:10, our video had reached lakhs of views, and Suvarna TV was behind us. So Suvarna TV had a huge this one. They have a backing, they have money, they have everything. But despite all that, when we take proactive action, we are not reacting to anything. They are not creating the agenda for us. We have taken the reins into our hands. We have taken the proactive steps. Now we are in charge. So we change the narrative. That's how people participated in this campaign, directly and indirectly. Last couple of questions, and I'd want to open it up if anybody has questions. I want to know what do you do now? Elections are over 24, at least in Karnataka. I know there are elections in other parts of the country, and this is for either of you who wants to come in. So what are you doing on the ground? How does your work continue? So, I mean, there are two bits to this. One is in Karnataka. So after 2 cycles, 2 rounds of elections, you know, we were done, but we were not done. Because the whole idea was, okay, we've done these elections, but this battle is much longer. And this was the whole thing. So now we have a sort of a 20-year timeline, and we've divided it into 3 years, 3-year segments. And within those 3 years, we have 3-month planning cycles. And basically what we do is we are raising through, I mean, just to come in on, this conversation is voter to voter. This is not like some wise old woman or man going and giving gyan to somebody else. This is a conversation throughout the campaign, which is, I'm a voter, you're a voter. So that kind of tenor continues. And so now what we're doing is we're raising 100,000 what are called Samvidhana Samrakshaks, because we feel that we need a ground force that actually defends the Constitution and is able to physically, in their very presence, push back at what is happening on various fronts, at various levels. The second is to hold, you know, one of the parts of this battle is that our side has to step up, which is that the Congress party, the Karnataka Congress and its government has to be seen to be accountable. And so that battle is on. We've held a press conference to sort of mark the 2 years of Congress party and their rule now. But the idea is that we want them to deliver because there are things that the BJP brought in which have not been repealed yet. And they will be, because I think that is part of the battle. And the third is that we need a cultural strand to this movement. And so in Karnataka, there is a different team, a separate team that works on the cultural bit. And finally, there is a build-up of a national movement across states, because of we have that 24-state network, but also because we are, we are close to the SKM, the Sanyukta Kisan Morcha, and other mass movements. So we want to see how do we organize ourselves at a national level. So those are the 4. And right now, what we have also decided at a national level is that we need to support every election that is fought. So we were in Telangana, we were in Maharashtra, we were in Jharkhand, and so on and so forth. But now we are in a different cycle, if you've noticed, because there is another onslaught on our electoral integrity, a whole other layer called special intensive revision of our voter roll. We won't go into that. But what the point is that battle is the biggest battle today. I mean, the biggest threat we have. So right now in Bihar and then Assam, so right now we're working in Bihar and Assam, and we will continue to take it forward. But, and we are having a national meeting, public meeting in Chennai, because Tamil Nadu is one of the states going to the polls. So we are having a public meeting in Chennai, which basically is a pushback on we the people say no to SIR. So that's basically it.
One criticism those journalists who push back against communalism in any form is we called Congress's B team. We get trolled a lot on social media, not that it stops us. Is that something that came your way too? जी मैं ये बोल रही थी कि जो जर्नलिस्ट कम्युनलिज्म के खिलाफ काम करते हैं हमको कांग्रेस का बी टीम बुलाया जाता है यहाँ पे भी हमको बहुत ट्रोल किया जाता है आपको भी ये बुलाया गया आप कैसे इसको देखते हैं ये देखिए बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ना बहुत पावरफुल है ना बहुत पावरफुल है बीजेपी का प्रोपेगेंडा वो हर एक को बी टीम बोलेगी और जो बीजेपी के थॉट्स के खिलाफ है वो कहेंगे कि कांग्रेस की बी टीम है अगर आप यूपी में जाएंगे तो लोग आपको ये कहेंगे कि ये एसपी की बी टीम है ठीक है बीजेपी कहेगी ऐसे ही यहाँ भी कुछ बातें आई लेकिन चूंकि ये जो टीम थी हमारी बहुत पाक और साफ यानी हम किसी के हम एक कप चाय पीने के लिए भी हम तैयार नहीं थे ना बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाना हुआ हम लोगों को बातचीत करने के लिए उनको समझाने के लिए आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मौके पर हम कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स से मिले हमने उनसे कहा कि कितने सीट जीतने वाले हैं एमपी के कहा कि 3 या 4 3 और 4 इतना ही जीतेंगे हम हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप 15 to 16 सीट जीत सकते और मैं ये बात कहने में मुझे बहुत खुशी होती है हमारे डिस्कशन के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए डिस्कशंस किए पूरे स्टेट में घूम फिर को हम कहते रहे कि यहाँ पे सेकुलर पार्टी 15 to 16 सीट जीतेगी तब सिद्धरामैया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मंगलूर में और कहा कि 15 to 16 सीट जीतेंगे है ना प्रेस में आ गया इस तरह से अब ये जो 9 सीट जो आए हैं ना ये हमारी वजह से सिविल सोसाइटी की वजह से 9 सीट जीते हैं अगर उतना पावर होता कांग्रेस के पास तो उनका अपना जो एक सीट था ना वो भी जीत नहीं सकी वो एक सीट जो 19 में जो सीट था उनका वो भी सीट नहीं जीत सकी जो हारी है 6 सीट वो उनकी वजह से अपनी वजह से उन्होंने हारा है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर समाज में इस तरह से काम हो एक बड़ी तब्दीली चेंजेस बड़े आ सकते हैं लेकिन कोशिश की ज़रूरत तो है हम लोगों को मिलजुल के काम करने के लिए ಯಾವಾಗ ಜನ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಲೈಕ್ ಬಹುತ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಹುತ್ವ ತಂದಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಹಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ನಾವು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲಫಿಂಗ್ we did not go into sensational issues at all. We only spoke about people's issues. So ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಟೀಮು ಈ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. If at all they say that, we used to say, ನಾವು ಎ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಪಿ ಟೀಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪಿ ಟೀಮ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ನರೇಟಿವ್ ವಿ brought against that B team argument. See, I'd like to look forward a little bit. I think this relationship needs to change. It's like class. We have a class problem. It's like segregation. It's like if you're, in a political party, it's a particular strata. And if you're civil society, then you have to be looked at in a particular way. This has to change if we are all serious about this democracy of ours. And this has to be that both sides take 2 steps forward. Because otherwise, what is the point? And what is the point of even a political party feeling that they can't give any credit or, they don't feel like, we should keep our distance or whatever it is. And at the same time, and civil society should feel a bit comfortable about feeling that we can be teammates. Where is the opposition and civil society today? And why aren't they together? What is wrong? Why hasn't the report that came out a year ago from the civil society
saying that there has been a problem with 79 seats across 15 states. It was brought out with all the data from ECI in July 2024. But now we are talking, so why don't we start the timeline back in July and continue it, saying there is a consistency here of a build-up of a story? No. So we need to learn, we all need to learn. This is not pointing a finger at anyone, but we really need to get beyond whatever this hang-up we have of the past, because this is not going to work for us as a democracy, and that is the most important. And if we are all defending the Constitution, what else is there but to work together? We've got civil society together, we hopefully have the India Alliance together, so come on then, let's all work together. This is the next frontier, that we also break that wall down. So I really want to, we can't go on, peeling that onion of what happened in the past, because what is going to happen in the future is absolutely paramount right now. एक और बात मैं कहना चाहूँगा. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ 2023ರಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಪಾರ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿತ್ತು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ 224 ಸೀಟ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು 113 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೀಗಾಗಿ 113 ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಲ್ಲ 113 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. 79 ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, 79 ಸೀಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳರು ಇದ್ದರು. ಹಾಂ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು? ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿದಲ್ಲ, 50 ಬೂತ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 50, ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಓಟ್ ಈ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಓಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂದು 50-60 ಓಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ 50 ಬೂತ್ಸ್. ಆ 50 ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲಸನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಖಚಿತ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ 25 ಮುಸ್ಲಿಂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ, ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್, ಸುನ್ನತುಲ್ ಜಮಾತ್, ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಜಮೈತುಲ್ ಮಾಹಿನ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು 25 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತೈದ ಮಹಾಸ್. ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಓಟ್ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಓಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 54% ಓನ್ಲಿ. ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಆಗಿದೆ? 75%. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 56%. ಇವಾಗ ಈ ಸಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? 80% ವೋಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಸೋಲೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. On that optimistic note, I'll open it up if anybody has questions. Thank you, Sunanda and team, for this brilliant documentation. Personally, I've grown up
watching films of resistance and fighting fascism mostly from Europe and Germany. And I think you have given something for this generation of this country. Hopefully reach many more colleges and first-time voters, and it will go a long way. If you can allow me just a couple of questions. I was just recalling, you were at Ashirwad when the Bangalore Central seat was announced, the results were announced. And somehow I didn't, and I remember how our faces changed. We were all like surprised. I mean, there was that emotion. And now that vote chori has happened, and do you feel that that part could have had some impact in the movie? That's one question. And then the other question is, there's also a German connection to your movie. And were there any discussions about, similar movies from Germany of people's resistance? Were there any conversations around the time you were making this? If you could just throw some light on that. Thanks. So films are made at a certain point, and one can't look back. And I mean, there are many things that could have been done differently, but we are reacting to that moment, to that footage that we have. And like I said earlier, that we had about 60, 70 hours of footage. Vinay, you've seen us going around following them, Maligan, Tara, and Kanisab, and all that everywhere. So that was a big challenge. So there is a conversation where we have one where Tara makes a call to Mansoor of Central, saying that you should go for re-voting. But recounting, sorry. Yeah. So, I'm not going to sit and change the edit every time something new happens. That's up to you all to take it up and think. The German guys didn't get at all. We had complete freedom, complete editorial, freedom, nothing. They just commissioned it. And they are now putting it, all the 9 films, there are 9 films. They are doing, trying to organize university screenings, and we are trying to reach the wide audience. There's one kind of politics that we see a lot of, whose messaging rests on communalism or caste, and it's easy to refute that message on ethical and factual grounds, but the fact is the message is emotional and tangible. And the resistance to it is a rational argument about rights and democracy, which stands on strong ethical, factual grounds, but is a comparatively abstract message. And in politics, emotion tends to trump rationality. So how does one resolve this problem in trying to build an alternative politics at large scale? So I would, given our experience, I would slightly beg to differ. Rights has, given the deprivation that this country is suffering, the idea of rights and the denial of them, and the denial and the inaccessibility that is increasing every day has become extremely emotive. And I'll give you a very fresh example in Bihar. This vote chori has become multiple choris. It is not, अभी तो reservation का चोरी हुआ है, फिर किसी हमारी ज़मीन का चोरी होगा. So the thing is that absolutely, you may have been right in the previous cycle, but now because and we can see whether I can see that in Assam too that's going to erupt. But and having said that, we need to learn how to build that narrative, which is emotive, and because this is the thing about today the pain of the people of this country is being suppressed. So anything that can bring that out with a voice that says, and what is the answer, what is the resolution of that, which also comes from the voter, that is powerful. That makes the voter speak, and it also gives, other people relate to that issue. हाँ, मेरा भी वैसा ही है. हाँ, मुझे भी नहीं मिला.
हाँ मेरा वही वैसे ही है, ज़मीन का वैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. So this is one thing we have to hold the line on this, and it's going to become an issue. We tried experimenting and succeeded to some extent is that converting this big abstract message into a smaller bite-sized pieces in our campaign. How to communicate it to the people in their language, with their issues, with their day-to-day examples, not from the abstract but the real life issues. So that way, actually, it worked. And we found a new, actually, we taught ourselves a new methodology to counter that big emotional and what they call which makes your blood boil when they speak. The misinformation makes some people react that way. But we have seen in another space where people react to these issues also in a very emotional way. So if I could just add one quick point. I think we've somehow seen that logic and emotion don't work together. They're mutually exclusive somehow. I think even as journalists, we're constantly reinventing that wheel where we're looking at logic, hard logic, but we're giving it a spin where spin is a word I don't like, but a spin where people can relate to it emotionally, because I think they go hand in hand. So I think it can be done. You know, I just want to give you an example of, during the general elections, we actually got a journalist to travel around Uttar Pradesh. You'd wonder, what the hell were you doing asking when you got an election here? But you had it also there. And we also felt that if you're not going to win UP, there's no point winning Karnataka. So all he did, we told him, just make 30 to 40-second videos where people are just talking about their dard, their pain. That's all. And you won't know, you won't believe what they went viral. It was people basically watching themselves. It was like a mirror held up to themselves. We don't, you know, there is, the pain is thick and deep. And it has to come out when people have to make decisions. It has to. This is not a game we are playing anymore. This is about saying, we will use our right to vote, and then we will hold you accountable. And that's why this our Edelu Karnataka's thing is, jo harayega BJP ko, usko jitayenge. Vote divide nahi hone denge. We will not allow the vote to get divided. And we will fight the one who is elected. These are the three things we had decided in Edelu Karnataka when we began. So we had to carry on, but I'm just saying, so the fight then is, it becomes, you sort of wonder what you're doing. But if you start thinking about people's pain, like, you know, Devanahalli is people's pain. The denotified tribes is people's pain. It's 80 years old, the denotified tribes. That pain is stale and it stinks, but it's still there. So we as citizens need to play this game of democracy very differently together. Hello, ma'am. This is Vinod here. Actually, we debate the same things over and over again, and you captured it in your movie. That's a wonderful thing. Sangama, I liked it a lot. And I have a question related to the civil society as a whole. That is, even people like Arvind Kejriwal and Anna Hazare and Prakash Belawadi in Karnataka, they all came through civil society, but totally corrupted. And, you know, we had a very good Prime Minister like Dr. Manmohan Singh, and he was painted as an evil person. But when you do a comparative analysis between what Dr. Manmohan Singh was and what the present Prime Minister is, you can see a whole lot of difference, who worked and who did not work. So one question is, what is the guarantee that Edelu Karnataka will not become corrupt? That is one question. And other question is, even RSS has
a strong presence on ground. You know, RSS has a strong presence on ground. Even though you are connected on the ground, how do you tackle these kind of forces which are acting exactly against you? It's a different stream altogether. There is a, you know, you might collide sometimes. How do you tackle this? These are my questions. Before I give it to them, if I can just say that as someone from outside who's seen all of them for many, many years, I think that you'll know if you've seen their movement that that's not going to happen with them. But let यूसुफ का नहीं जी, आप बताइए, आप बोलिए। क्या बोल रहा है बोलिए ये कि हम वही पार्टियों जैसे बन जाएंगे, बन सकते हैं। जी आपकी चिंता आपको मुबारक। क्योंकि देश के नागरिक होने की वजह से ये चिंता सबके लिए भी है, आपको भी है और हमारे को भी है, ठीक है ना। जो इस देश का नागरिक है और देश के हित में जो बात करते हैं तो ऐसे ही सोच है जैसे आपकी है, हम भी वही सोचते रहते। वो भी सिविल सोसाइटी से केजरीवाल गए और सिविल सोसाइटी का नाम लेके धरना दिया, कुछ भी हुआ सब हो गया। अब बाद में मालूम हुआ कि करप्ट निकल रहे हैं ये लोग भी। अब हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं 100 अबोव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़। हम प्रयत्न कर रहे हैं पूरी तरह से, और हमारे बीच में क्योंकि वहाँ जो लोग थे वो कितना ओपन थे पब्लिक के बीच में नहीं मालूम। हम यहाँ जितने सिविल सोसाइटीज़ हैं बहुत ओपन है, पूरी तरह से हर तरह से ओपन है हम लोग। और ये जो डिस्कशंस होगा हमारा, आपको मालूम है कि बहुत ही डेमोक्रेटिक सिस्टम से और मिलजुल के काम करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, बोलते भी हम लोग इस तरह से। पूरी कोशिश है हमारी जानिब से कि इस तरह के कोई भी हमारे बीच में कोई आदमी न रहे, कोई सिविल सोसाइटी ऐसी नहीं रहे। कोशिश कर रहे हैं हम लोग जितना हमसे हो सकता है। आपकी सोच चिंता सही है कि नेक्स्ट क्या होगा, हो सकता है कैसा हो सकता है मालूम नहीं हमें, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं पूरी तरह से। अब हम यहाँ के जो नागरिक हैं ना, जो सिविल सोसाइटीज और भी हैं, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनसे मिल रहे हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको मैं, ये सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं है, धार्मिक संगठन भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। सिर्फ सिविल सोसाइटी है तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हम कर सकते थे, है ना। धार्मिक संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं तो लिंगायत, वक्कलगास, आर्या, कुरबास, मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, क्योंकि सब लोगों से संपर्क में हैं हम लोग, और इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये वातावरण भी अच्छा बने। और आपको मालूम है कि अब करप्शन के बगैर देश का कोई काम नहीं होता है। नहीं, अभी ये नहीं पंडोरा बता बॉक्स पूरी ओपन कर दिया आपने तो। और ये सब इस तरह का वातावरण तो है। और आज अच्छा आदमी कौन है? करप्ट रहे लेकिन काम करे। करप्शन ठीक है, वो लोग बोलते ठीक है, लेकिन काम तो करे हमारा। बुरा आदमी वो है जो पैसे लेके काम नहीं करता है। वैसा वातावरण हमारा देश का बना हुआ है। हम सब उसके जिम्मेदार हैं। हम एक ही नहीं है कि अध्ययन कर्नाटक ही नहीं, हम सब जो देश के नागरिक हैं, देश के बारे में हित चित तक बोलते हैं ना, हम सोचने वाले हैं। हम सब लोग मिलजुल के काम करें तो देश को हम देश के लिए इस वातावरण को बदल सकते हैं। बस इतनी बात। So you were asking how there is a consensus is built when there are so many different ideas. So now you see in front of your eyes that there are two different ideas here. That Kanni Saab says this and I might not agree with it. I don't agree with it. But we will continue this debate and negotiation, this dialogue. But finally we know that we have to walk together in this journey. We cannot leave each other. That is how we can reach the goal. Sir, the other thing is, we have said it in bits and pieces, all of us, I think. The Samvidhana Samrakshakara Pade, a team of constitution protectors, the idea itself is a way where we can say it's a kind of preventive mechanism from where we try to make that this system is foolproof.
as much as possible. Like when we have that power invested within the people, then there is a possibility that the civil society moving towards some other thing might be prevented, because people have the utmost power in democracy and they need to exercise it, they need to realize it first. Right now it is not like that. Right now the governments think they're on top giving everything to the people, but that is not the real way the democracy should be functioning. So that is what is the effort that any social organization, social movement, and also Edelu Karnataka is trying to do, like empower people and make them, they actually take the control of the democracy. And there is one more thing which actually helps us in this is, you say that RSS is so big, how are we going to this one? Actually, we have not realized how powerful we are. RSS has seen its own splits. It has seen its own divisions. There are so many people who have their internal fights, and many people have come out of it. But there is a kind of a tendency amongst the progressive forces also, where we keep on speaking about that is this big. Yes, they are big, but social movements are much bigger than that. Yes, they have a history of several thousand years or 100 years. We have much larger history, 2,500 years of history of Buddhism that we have. We come from that heritage, and somewhere we have to reclaim our heritage and think how strong we are. We have hundreds of organizations of oppressed people. We have hundreds of organizations of women's rights. We have several other organizations coming from backward movement, farmers movement, other movements, students movement, youth movement. Why not we see that there is huge strength which is there in us, which we have not, completely exercised so far, and we have not brought everything together. So such efforts as these are going to slowly make us realize that we are much bigger force than them. I just want to add, it is not a natural progression that you go from a so-called successful civil society platform to becoming a political party. I think it's wrong, frankly. And there may be some people have taken that route. But I believe that there may be different strands of thought even within Edelu Karnataka about this. But the fact remains that if you are not going to have a strong civil society in this country that does not have aspirations of becoming yet another political party, we just need a strong civil society, period. We have to learn to just be that. And then whichever party comes, it doesn't matter. But to think, if we think, this is our ego, if we think next we must become the political leaders of this country, I don't think so. I think we need to become our own leaders, meaning the citizenry is active and it does what it needs to do so that people we vote to serve us will deliver. They will serve us. Right now they don't serve us. They will serve us. That should be our commitment, that we will make them serve us, not because they must be down on their knees. This is a healthy relationship that needs to be set up, and we need to fight for it because it is our job to do it. Why are we going to call this place a democracy if we're not going to do that? So we will do it. We are not going to sit and watch a cricket match going on between two parties or two sides. No, no more. No more sitting in a stadium and watching anything. And no more sleeping after having fought for our freedom for 90 years to think, हाँ भाई, मिल गया democracy. अब देखिए, अब नहीं मिला ना, खो दिया आपने. Now let's go and get it back. On that note, I'm told we've completely run out of time. So we're going to close this, but I want to take off from what Mallige said. Let's keep the conversation going because dialogue is all that we have. Thank you. Okay, I just want to thank Tara, Mallige and Kani Saab, first of all, for allowing me to tag along with them and make the film. Yeah, they used to get so irritated with me so many times and make eyes at me and all that, but I ignored them completely. And for being here,
And Pooja, thank you so much. That was such a lovely conversation. Actually, we'll have to have another session with her separately, alone, to have a conversation about this. But yeah. And yeah. One second. And thank you, BIC, Nazneen, Sarvana. Thanks so much for helping with the projection. You all are wonderful. Thank you. We can do. Coming down. You can talk to them there.